وهذا يؤكد من جديد المجلس الرئاسي الآن سيكون على تواصل مع المنطقة العسكرية الوسطى للرد على هذا الهجوم الإرهابي، وهذا يؤكد ما ذكره المجلس الرئاسي في بيان سابق فيما يتعلق بضرورة توحيد الجهود الليبية تحت قيادة المجلس لمحاربة تنظيم داعش. We are actually wishing to collaborate against terrorism again with people in Misrata regarding recent attacks they are facing there, and we also wish to make counter-terrorism a national issue and a national duty to every Libyan. And that's actually the major priority we are facing at the moment as a unity government. كان اللقاء مع معالي وزير الخارجية الهولندي بناء ومثمر جدا، تطرقنا فيه لعدد من القضايا المشتركة. هولندا الآن هي ترأس الاتحاد الأوروبي وهذا أمر مهم جدا. نحن الآن في طور تشكيل معادلة العلاقة بين حكومة الوفاق الوطني والمجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي. The meeting we had with the Foreign Affairs Minister of the Netherlands was very important and productive. Holland now are the head of European Union at the moment, and that's very important thing because we can use that to collaborate more efficiently with Holland and the European Union regarding the current situation of Libya politically and security-wise. تطرقنا لعدد من القضايا والتحديات المهمة التي تواجه حكومة الوفاق الوطني فيما يتعلق ببسط الأمن والاستقرار، فيما يتعلق بالتحديات المالية والاقتصادية، فيما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش وخطورة هذا الأمر، والأموال الليبية المجمدة في الخارج. وسمعنا كلام مهم ومشجع من وزير الخارجية فيما يتعلق بالأموال الليبية الموجودة في هولندا، ووضع آلية مشتركة لرفع التجميد عن هذه الأرصدة ومحاولة إيجاد حل حلالي للتعقيدات القانونية في ذلك. We discussed a few points, economy and security, stability as well, and the way that we could face illegal immigration and terrorism as well. These issues we were really productive to discuss with the Minister of Foreign Affairs, and we actually had few good points to talk about regarding the financial frozen assets for Libya in the Netherlands. سنعطي الكلمة لمعالي وزير الخارجية، بعدها سنأخذ الأسئلة سؤال إن شاء الله من كل وسيلة إعلام. So now we'll give the chance to the Foreign Affairs Minister to speak, and after that we will take a single question from each media channel. Shukran. Thank you very much, ladies and gentlemen. Let me first say that it's a great pleasure for me to be here in Tripoli today. For the first time in 2 years, we are able to meet Libyan representatives in their own country. أولاً أرحب بالجميع وهي فرصة سعيدة لي للحضور إلى طرابلس، وهي يعني أول مرة منذ سنتين نجد فيها ممثل شرعي للشعب الليبي بإمكاننا التحاور معه. I wouldn't be here today if it weren't for the courage of Prime Minister Sarai and the Presidential Council, who took the bold move that triggered the positive sequence of events that we are starting to witness in Libya. ما كان لي أن أكون هنا لولا شجاعة أعضاء المجلس الرئاسي وتحملهم لهذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، سواء السيد السراج أو السادة أعضاء المجلس الرئاسي الموجودين معه، وهذا طبعا مجهود يذكر فيشكر لحضرته. With this visit I want to highlight my support as Dutch Foreign Minister, but also as President of the European Union Council of Ministers, our support and also our support in very practical terms for the tasks that lie ahead for Libya. أولا كرئيس وزراء هولندا وأيضا كرئيس البرلمان الأوروبي لرؤساء الوزراء،
أود يعني أود إطلاعكم على نوايانا يعني لدعم الدولة الليبية بكل ما هو ممكن وفي كل النقاط التي تواجهها ليبيا كدولة في وضع يعني استثنائي حاليا. I think the first important element that the Prime Minister and the Presidential Council and our delegation discussed was the need to show the population that it will benefit from the political agreement, so that there is a peace dividend. أول نقطة طبعا أثارها المجلس الرئاسي هي النقطة اللي تتعلق بإبراز نقطة الاتفاق السياسي الليبي كأهمية لابد أن يقف خلفها الليبيون جميعا. Let me just quickly mention 4 elements of the Dutch support for Libya, and then I'll say a few words about Europe. سأذكر لكم تباعا 4 نقاط مهمة جدا فيما يتعلق بالدعم الممكن لمملكة هولندا لدولة ليبيا. The most important is that still hundreds of millions of euros are at the moment frozen in frozen assets, and I offered to help make these frozen Libyan funds available for humanitarian assistance. النقطة الأولى طبعا وهي الأهم الأرصدة والأموال الليبية المجمدة في هولندا، وطبعا عرضت على المجلس الرئاسي المساعدة في تسريح هذه الأموال وجعلها قابلة للاستخدام فيما يتعلق بالجانب والقضايا الإنسانية حاليا، وهي مبالغ تعتبر يعني تقريبا مئات الملايين من الدولارات. Many of these assets are in the Netherlands, but they are the money of the Libyan people, and therefore they have to come back here for the peace dividend that we were talking about. العديد من هذه الأموال طبعا أو موجودة في هولندا، وهي طبعا أساسها يعني ملك للدولة الليبية، ولا بد أن تعود للدولة الليبية وللشعب الليبي لاستخدامها في إرساء السلام وإحلال الاستقرار في البلد. Second, the Netherlands government will donate both for the stabilization facility for Libya as well as the bilateral quick impact fund to ensure that immediately in terms of services and infrastructure there's a change for the Libyan people. النقطة الثانية طبعا فيما يتعلق بتحسين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم الحكومة الليبية على الأرض بكل ما هو ممكن، ومحاولة دعم المادي بكل ما هو يعني متوفر يعني للحكومة الهولندية. Minister has spoken about the issue of migration. This obviously is a concern for both Libya as well as Europe. السيد الوزير تحدث أيضا عن أهمية بعض النقاط اللي تتعلق بالجانبين الليبي والأوروبي أيضا. So we have decided, the Dutch government has decided to support Libya's Coast Guard through a program of the IOM. أيضا قررت الحكومة الهولندية دعم خفر السواحل الليبي عن طريق برنامج معد ومقام بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة. And facilitate the voluntary return, I underline voluntary return of migrants to Africa. وأيضا تسهيل والمساعدة في إعادة المهاجرين الغير شرعيين إلى أفريقيا. Furthermore, there are programs related to track 2 negotiations with different militias and women's organizations. أيضا هناك برامج أخرى تتعلق ببعض المجموعات المسلحة وأيضا ببعض منظمات حقوق المرأة كذلك. Let me say from the perspective of the European Union. والآن يعني سيتحدث من ناحية أو بالفكر الخاص بالجانب الأوروبي. That the European Union fully realizes that what is happening here is a Libyan process to be decided by Libyans themselves. الاتحاد الأوروبي طبعا يرى أن الموضوع الوضع الليبي الحالي يعني شيء يخص الليبيين ويجب البت فيه واختيار قراراته من الليبيين أنفسهم.
but that the European Union stands ready, both in terms of financial and security support for the Libyan Presidential Council. طبعا الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت مستعد وجاهز لدعم المجلس الرئاسي الليبي ماديا وأمنيا كذلك. Let me say in closure that today in the Netherlands it's Liberation Day. وفي نهاية هذا المؤتمر أود أن أنوه أن اليوم في مملكة هولندا هو يوم التحرير بالنسبة لهولندا. For our citizens it's a free day, but we look forward and backwards to our liberation from conflict and war. وبالنسبة لنا يعني هو عيد التحرير وهو يوم عطلة وطنية في هولندا. نتمنى أن يعني نتحرر كعالم من النزاعات المسلحة والحروب. We fully acknowledge the difficulties that the Libyan people have been going through. وهذا يعني يدل على علمنا بالمشاكل والصراعات التي تمر بها ليبيا والتي يمر ويعاني منها يعني المواطن الليبي. So we wish also the Libyans Liberation Day. ونتمنى يعني أن يعني تحصل ليبيا على تحرير حقيقي ودائم. The past is over. The past is over. الماضي انتهى الآن. And the future is yours to take and us to support you. والمستقبل لكم ولنا لندعمكم فيه. شكرا جزيلا لمعالي الوزير على هذه الكلمات البناءة والإيجابية وهذا الدعم الكبير من المملكة الهولندية كرئيس الاتحاد الأوروبي وكدولة صديقة تربطنا بها علاقات منذ أيام أدريان بيلت المبعوث الأممي السابق قبل استقلال ليبيا. He also thank you and as a Minister of Foreign Affairs of the Netherlands and also head of European Union Foreign Ministers, and he says that Holland has a really good past relationship with Libya and current as well since the days of Mr. Adrian Belt. Yes. Okay. نأخذ 3 أسئلة سؤال. Three questions. From Rochester, the question for Mr. Foreign Affairs. Do you think there will be like sanctions or other measures against the attempts for selling oil from the east of Libya from the EU? Well, we have a discussion of the foreign ministers on the 18th of May. There has not been any preparation for such a decision. Nevertheless, I think it's very important to underline here that what happens to Libyan oil can only be defended on the basis of the fact that it is money for the Libyan people, and therefore I think the legitimate Presidential Council is the crucial actor in this regard. But at this moment there is not yet a preparation for sanctions or something like that. But let me make very clear that this is the important point of view. We look at the Presidential Council as the legitimate government, and therefore it's important that the way that oil is exported is commensurate and in agreement with their policy. From Holland, the NOS, the Dutch Public Broadcaster. Question for you. How important is the illegal migrant issue to you, and how do you think you can solve it? في رأيك كيفية حل مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تواجه البلاد؟ نحن ننظر إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية أن ليبيا دولة عبور وليست دولة منشأ لموضوع الهجرة. We see illegal immigration issue as that Libya is actually a passage to other places. It's not really the place they want to be at. بالتالي تعاوننا مع أصدقائنا في البحر المتوسط في جنوب المتوسط في الاتحاد الأوروبي أمر غاية في الأهمية لتدريب خفر السواحل الليبيين. So we are actually seeking help and training Libyan coastal guards from the Mediterranean countries and Western Europe and mainly European countries in this field. تربطنا بعض الاتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية على رأس إيطاليا في هذا الشأن. We have few agreements with a few European countries, mainly Italy in this field on this issue. ونحن كحكومة وفاق وطني سنعمل على إعادة تفعيل ما يمكن تفعيله من هذه الاتفاقيات والبدء في وضع خطة بالتعاون مع أصدقائنا الأوروبيين لإيقاف الهجرة غير الشرعية.
We as the unity government are trying to push to activate these agreements on the ground and keep collaboration with our European friends regarding illegal immigration. أي أسئلة أخرى؟ Okay. Any other شكرا. questions? Thank you. Shukran. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thanks for your translation.